హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 54కి సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అనగా అన్ని ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని లింకులు, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ పార్ట్లకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ లింకులు కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే వాటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంది. ఆ పీడిఎఫ్ కోసం మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి డయల్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్సు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇలా ఏదైనా సరే డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మీరు ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఆ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 54 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. Local authorities as borough and urban councils generally derive their main revenue from the rates they levy. They may, of course, receive profits from any business carried on by them within the borough. Over and above all this, they receive allowances from the state. Either men or women may appeal to the authorities, and they very often do if they think they have been unfairly assessed, but it will be difficult for them to obtain relief unless they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 54కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ ఏదైతే మీకు కీలో ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చదువుకోండి. మీ వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, అలాగే ఏదైనా లైట్ తిక్కు మిగతా వర్డ్స్ రాయడంలో ఇబ్బంది కలుగుతున్నట్లయితే ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, అలాగే ఫ్రేజెస్, గ్రామ్ లాగ్స్ కూడా తరోగా ఉండండి. అప్పుడే మీకు కొత్త వర్డ్స్ ఏది వచ్చినా కూడా ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఇప్పుడు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్లో ఫస్ట్ సింబల్కి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి, దాని తర్వాత స్పెల్లింగ్కి. ఆ రెండు కూడా తరోగా వచ్చిన తర్వాత మీనింగ్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీకు రాని వర్డ్స్ మీనింగ్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ వస్తుంది. అలాగే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే మీరు గ్రామర్ మీద కూడా స్కోప్ పెట్టండి. రోజుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 1 అవర్ ఆ గ్రామర్కి సంబంధించి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే మీరు రేపు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీగా ఏ ఉద్యోగం అయినా సరే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఈజీగా చేయగలిగేటువంటి మీకు క్యాపబిలిటీ అనేది వస్తుంది. సో మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. మరికొద్దిగా స్పీడ్తో అనేది చెప్తాను. రెడీ, స్టార్ట్. లోకల్ అథారిటీస్ యాజ్ బరో and urban councils generally derive their main
revenue from the rates they levy. They may, of course, receive profits from any business carried on by them within the borough. Over and above all this, they receive allowances from the state. Either men or women may appeal to the authorities, and they very often do if they think they have been unfairly assessed. But it will be difficult for them to obtain relief unless they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా కూడా పూర్తిగా సర్చ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్తాను. మనం ఇంతవరకు కూడా 53 ఎక్సర్సైజెస్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇది 54. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి చెప్పడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి కూడా మీరు తరోగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ రండి. తద్వారా మీకు మంచి నాలెడ్జ్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్లో గెయిన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మరలా డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. లోకల్ అథారిటీస్ యాజ్ బరో and urban councils generally derive their main revenue from the rates they levy. They may, of course, receive profits from any business carried on by them within the borough. Over and above all this, they receive allowances from the state. Either men or women may appeal to the authorities, and they very often do if they think they have been fairly assessed. But it will be difficult for them to obtain relief unless they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతూ ఉన్నాను. ఈ లోపల మీరు అన్ని వర్డ్స్, స్పెల్లింగ్స్, అలాగే స్ట్రోక్స్ సంబంధించి చూసుకోండి. తర్వాత మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే గ్రామర్ సంబంధించింది. సో ఈ వీడియోని మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రిపీటెడ్గా రాస్తున్నట్లయితేనే మీకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. లోకల్ అథారిటీస్ యాజ్ బరో అండ్ అర్బన్ councils generally
derive their main revenue from the rates they levy. They may, of course, receive profits from any business carried on by them within the borough. Over and above all this, they receive allowances from the state. Either men or women may appeal to the authorities, and they very often do if they think they have been unfairly assessed. But it will be difficult for them to obtain relief unless they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరగా రావాలి అంటే బాగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు సింబల్స్, రూల్స్ ఖచ్చితంగా బాగా గుర్తున్నట్లయితే, గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్ కూడా మీకు బాగా గుర్తున్నట్లయితే ఈ లాంగ్వేజ్ మీకు త్వరితగతిన వస్తుంది. అలాగే ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటూ కూడా మనం ఇంగ్లీషు గ్రామర్ మీద మీరు కొద్దిగా గ్రిప్ అనేది సంపాదించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా చేసినప్పుడే మీకు మంచిగా ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వస్తుంది. అలాగే ఇప్పటి వరకు కూడా మనము 53 ఎక్సర్సైజెస్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. గ్రామ్ లాక్స్ సంబంధించిన సపరేట్ వీడియోస్ చెప్పాము, థియరీకి సంబంధించిన సపరేట్ వీడియోస్ చెప్పాము. మీకు ఎవరు కూడా అందించినటువంటి ఈ డిక్టేషన్ వీడియోస్ మీకు ఫస్ట్ 5th నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా అందించడం జరిగింది. సో మీరు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మీకు ఎక్కడ కూడా ఈ డిక్టేషన్ మన సైడ్ ఎక్కడ కూడా దొరకవు. అలా స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇవి ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే మనం 80, 120, 180, 150 డిక్టేషన్స్ కూడా మనం విరివిగా అందించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అందువలన మీరు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే మీకు తెలిసిన విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, వాళ్ళు నేర్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని పంపించి వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఏదైనా ఈ కోర్సు సంబంధించి పీడిఎఫ్స్, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్, పీడిఎఫ్ లింకు కనుక మీకు అవసరం ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ కోర్సు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అందిస్తాం. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కనుక కావాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు మనల్ని వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ ద్వారా కూడా సంప్రదించినట్లయితే మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ కూడా మనం నామినల్ ఫీజుతో, చాలా తక్కువ ఫీజుతో అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి సంప్రదించగలరు. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.